So, dann machen wir mal weiter. Beziehungsweise ruhen uns aus. Yeah, even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. We're still in the same day. Ja, sieht aus, als wäre es nicht so einfach wie Hey, gedacht. you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why didn't you tell us? Weil sie eine Lügnerin ist. Eine nutzlose, kleine, menschenhassende Lügnerin. Und das Schlimmste, was Sumeru je passiert ist. Und nein, dass sie erst 500 Jahre alt ist und keine Ahnung hat, wie man sich als Archon zu verhalten hat, ist keine ausreichende Begründung. Ich meine, also dafür, dass sie keine ausreichende Begründung dafür, dass sie eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Ich meine, Venti wollte niemals Archon sein und hat dieses Amt sofort, nachdem er es bekommen hat, abgelehnt quasi und ist in der Versenkung verschwunden. Nur noch die Erinnerung an seinen Freund hochhaltend, an den unbenannten Baden, dessen Gestalt er angenommen hat. Und Venti ist trotzdem ein millionenfach besserer Archon als diese nutzlose Flachpfeife. Gott. Wird die nicht immer mit Kohlköpfen in Verbindung gebracht? Ja, die hat in etwa so viel Nutzen wie der Kohlkopfverkäufer in Avatar. Nein, Moment, da tue ich dem Kohlkopfverkäufer Unrecht. Sie ist der Wagen des Kohlkopfverkäufers in Avatar. Geht bei der kleinsten Berührung zu Bruch. Would there have been a point? You that spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought that Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Ja. Wisst ihr, von wem man solche Sachen noch hört, was Nahida sagt? Menschen mit bipolarer Störung. Das sind so ziemlich die toxischsten Menschen, die es gibt. Sogar noch schlimmer als Psychopathen. Yay! Gott, ich hasse Nahida so sehr. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh, yeah! You're right! Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? Hypothesis mit Theorie zu übersetzen, ist auch nur, was ein kompletter Vollidiot machen kann. The beep is a prompt tone for Akasha operations.
We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a Gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Mercenaries rely heavily on muscle memory. And Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. Wir hören uns erstmal alles an. Zerus festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. The moon, illusions and lies. So, das müssen wir jetzt mit assoziieren. Ich glaube mit dem Samsara. Nö. Dann Informationen. Dann das Geräusch. Ja. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive that same day again and again. Also. Ja, die Zeit läuft nicht in einer Schleife. Unsere Erinnerung an den letzten Tag wird gelöscht. Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all! Stimmt immer noch nicht. Und was sie vergessen hat, wir sind schon auf diesen Trichter gekommen. Wir haben das alles schon rausgefunden. Sie verschwendet halt einfach nur unsere Zeit. Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Tun wir She nicht. did help us find our latest clue after all. Let's go! Ach so, es ist inzwischen ein neuer Tag angebrochen. Okay. Ach, entzücktes Mondlicht, das wollte ich. Gut. More speed. War hier irgendwie was? Nö. Und man würde ja erwarten, dass es hier am Ende wenigstens zu einem Boss-Battle oder so kommt. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange.
It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a sec! Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Mal so ein ganz kleiner Einwurf, warum diese Quest noch so bescheuert ist. De, diese ganze Verfolgungsjagd, beziehungsweise wo die hier gegen die Räuber gekämpft hat, das dürfte ja irgendwann so am Nachmittag wahrscheinlich passiert sein. Man hat sich halt am Vormittag und Mittag mit um das Festival gekümmert. Dann kam der Angriff und am Abend der Auftritt von, wie heißt sie, Nilu? Ja, ich glaube irgendwie sowas von der Tänzerin. Was haben wir eigentlich jetzt heute am Morgen gemacht? Uns wieder versucht an alles zu erinnern. Ja, weiß man nicht. Weil die hier hat einfach irgendjemand und täglich grüßt das Murmeltier gesehen, fand den Film ganz toll und der ist auch nicht schlecht, aber er hat nicht kapiert, wie dieser Film funktioniert und noch weniger hat er kapiert, warum man denn ein Computerspiel spielen möchte. Ganz sicher nicht, um sich ein schlechtes Remake von Und täglich grüßt das Murmeltier durchlesen zu dürfen. Kommen wir direkt zum Wichtigsten. Der Grund, warum du jetzt so gut mit deinem Großschwert umgehen kannst. Jeder. Ah, je. What Ja, happened, you egal. guys, while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Ja, daran habe ich auch gedacht. Wenn wirklich die Weisen dahinter stecken, wenn die Daten aus Akasha und die Ressourcen der ganzen Stadt nutzen. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't... Ja, ja. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Ja. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Es gibt Sachen, die nur in kleinen Mengen hergestellt wurden, extra für dieses Fest. Verbrauchssachen, die man allerdings, für die man eigentlich viel Zeit braucht. Zeit, die man nicht hat, wenn man sowas den ganzen Tag machen möchte. Oder immer wieder machen möchte. This is it. Ah, stimmt. This Das- is a wooden training dummy. What about it? Die auch. See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy.
as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they use some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Tja, nachvollziehbar. Können wir die Möglichkeit wohl ausschließen? I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Ah, wirklich, Nilu. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? Nope. But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Nope. Wir befinden uns nicht in der Realität. Naja, doch, tut ihr schon, tut ihr nicht. Was ist Realität? Realität ist relativ. Haha. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Irgendwas kommt mir auf einmal faul vor. Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Warum haben wir nie darüber nachgedacht, die Stadt zu verlassen? Leaving the city? You're right. It's really strange how we never thought of such a simple... Paimon can't believe it. Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? Ja, es hätte uns wirklich früher einfallen können. Spoiler! Es ist ihnen früher How about we eingefallen. go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten... Ja. More speed. Nahida, we're back! You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Haben wir wirklich noch nie versucht, die Stadt zu verlassen? Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. Nicht nur mentioned. We did? But Und das we weiß don't sie. remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. Du denkst überhaupt It is nicht. true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Dann versuchen wir es morgen noch einmal. Vielleicht bringt es gerade den Durchbruch. Something here's tut. definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Warum? An der Stelle ist Nahida nicht mal die allerdümmste, weil sie hat schon gesagt, wir haben es zweimal versucht, zweimal ist nichts bei rumgekommen. Ja klar, aller guten Dinge sind drei, aber About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. oh. Und Listen von to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them.
Es ist meine Stimme. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Ja, versuchen wir heute die Stadt zu verlassen. Los geht's. Ja, das war der dritte Versuch. Oh, Truhe. Ich habe keine Ahnung, wie wir von einer Truhe sowas bekommen können. Allerdings, naja, das ist ja sowieso so eine Sache, das macht keinen Sinn. Aber gut, was diese zeitlichen Abläufe angeht, sowas macht in fast gar keinem Spiel, das sowas jemals benutzt hat, Sinn. Weder hier, noch The Witcher 3, noch irgendein anderes, das mir jetzt aber so spontan nicht einfällt. What is the academia up to now? Ah, Neverwinter Don't Nights ask me. 1. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Natürlich sagt die Akademie den einfachen Waffen nicht, was ihre Ziele sind. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Paimon, du bleibst hier. Why? Unsere Erinnerungen können sich ändern, wenn wir die Stadt verlassen. Wir müssen hier jemanden als Zeuge zurücklassen. Ja, könnte man eigentlich Nahida nehmen, aber Nahida ist nutzlos. Eine Zeitverschwendung sondergleichen. What if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Keine Sorge, Paimon. Wenn wir zusammen rausgehen, wird es genauso sein wie zuvor. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. Ja, geht klar. And please. Es ist kein schneller Blick. Memories. Versuchen wir heute die Stadt zu verlassen. Los geht's. Warum wurde der Tag nochmal geskippt? Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Ich habe was versprochen. Calm down. She's here now. I don't think she understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Obwohl ich nicht weiß, was ich getan habe. Entschuldigung, Paimon.
Ich werde dich nie verlassen. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Hast du dich nicht geirrt? Vielleicht warst du abgelenkt. Ja. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, Traveler? You sure you don't have any memory of this? Ich wusste gar nicht, dass es ein Gestern gab. Yes, that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? Es ist nicht nur verboten, Sumeru zu verlassen, auch die Erinnerungen derjenigen, die die Stadt verlassen, werden gelöscht. Sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Wenn die Erinnerungen gelöscht werden, könnte es etwas anderes hinterlassen werden. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well, okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. Okay, hier mal kurz eingehakt. Ja, sie macht sich doch mal nützlich. Also, Nahida. Das muss ich ihr jetzt ja durchaus lassen. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? You made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then! Let's expose those sages! Alright. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Okay, see you tomorrow, Traveler! That covers everything that's happened so far. Also Nachrichten von gerade eben wurden von mir außerhalb der Stadt gesendet. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty.
except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing, one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Realer Raum. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing? Ja. Ein Raum, in dem wir uns My gestern befunden. impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Ja. Ich glaube, That doesn't... ja. Dann das. Ja. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Gib mir einfach etwas Zeit, ich muss meine Gedanken ordnen. Hey, where are you going? Geh zu der vertrauten Bank und drücke vielleicht W und nicht E, um schneller dorthin zu kommen. Eine Idee? Habt ihr schon eine Idee, was das sein könnte? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich damals, ob ich es damals schon wusste. Oder da schon zu angepisst war und es einfach nur noch durchgeskippt habe. Ach so, da muss ich wirklich die
die Mission hier machen, ne? Ja. Aber... Ach so. Ja. Bei Kathleen kann ich mir die holen. Ad Nee, Astra. doch, weil Catherine. Thank you for Ad Astra. Und ich könnte ja endlich mal die Erkundungen einsammeln, ne? Weil die funktionieren natürlich noch. Warte mal. Und im Grunde können wir hier auch jederzeit raus, wenn wir wollen. Also, nett, dass es die Story gibt. Die Story hat mal wieder keinen Einfluss auf Gameplay. Außer, naja, dass wir kein Gameplay haben momentan, ne? Sondern uns da bloß eine Cutscene nach der anderen durchjagen dürfen. Und es ist stinklangweilig. Alright then, Paimon won't disturb you. Das erinnert mich irgendwie an das Tutorial von Neverwinter Nights 1. Das war nämlich auch viel zu lang und detailreich, um mir so Sachen wie das Inventar zu erklären und so. Aber, naja, letztlich auch egal. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. Aber ich glaube, ich hoffe, dass wir uns wirklich so langsam dem Ende nähern. Aber stellt euch mal vor, ich hätte das hier wirklich ich würde das hier in 15 Minuten Parts machen. 15 bis 20 Minuten Parts, wo ich ja schon öfters mal nachgefragt wurde. Ey, wir hätten einfach eine Woche. Eventuell länger als eine Woche. Nur das hier. Nee, wir hätten definitiv länger als eine Woche nur das hier. Nur dieses Gelaber. Einfach weil ich ja noch auch meinen Senf dazu abgeben will. Da braucht ja auch noch seine Zeit. Gott. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zerius exam and graduate from the festival? Ich bin bereit. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Die Leute von Sumeru träumen People nicht. in Sumeru don't dream. Und All träumen. the bizarre spaces I saw outside the city. So. Das müssen wir, glaube ich... Nee, mit den unbewohnten Träumen. Those Habt spaces ihr... remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest. Except these have no sign of human presence. Die Wahrheit des Traums. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them.
People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when she was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Es ist die Verkörperung der Göttin der Weisheit. Akasha läuft durch das göttliche Herz, es vereint die Weisheit der Menschen und befähigt Menschen mit Wissen. Es vereint die It compiles the Weisheit. wisdom of the entire populace. That doesn't. Okay. The Akasha relies on the power. It is the manifestation, and it grants knowledge. Okay, dann doch die Verkörperung. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Aber die Weisen scheinen sich nicht damit zu begnügen. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the Samsara? Die Rede des großen Weisen. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he... My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Verschwinden und Auftauchen des Traums. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Assoziation mit der Rede. I can't see. Mit dem Geräusch. Mit... Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? Lügnerin! Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? Ja. Now that I think about it,
Wasn't illusions a hint that we're all dreaming? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Ja. Ich finde immer noch, Lüge trifft es besser. So you noticed. Ja, es war ja auch nicht wirklich schwer. Selbst wenn man das ganze Promo nicht kennt und nicht weiß, dass sie Kusanali ist. Was, by the way, auch das Ganze deutlich, deutlich schlechter macht. Dass man ihm von Anfang an wusste, dass Nahida Kusanali ist. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. Nein, es war die einfachste. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Fragen. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Ich habe keine Fragen, ey. Warum kannst du nicht... Doch, das ist vielleicht interessant. You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Ja, also mit anderen Worten, wir haben mal Inception gesehen und es gibt diesen Nonsens über Schlafwandler. Wir sind so weise, es macht keinen Sinn. Im Grunde porträtiert ihr Nahida damit einfach nur als totale Idiotin, die trotz all ihrer Weisheit Vorurteilen nachläuft und keine Ahnung vom Leben hat. Ich meine, ja, sie war 500 Jahre eingesperrt, aber das ist Wissen aus Büchern. Und darauf hatte sie Zugriff, Verfügung. Sie hat sogar mehr Zugriff, glaube ich, als jeder andere auf die Akasha. Wie können die Weisen das tun, ohne dass es jemand bemerkt? Die Akademie hat jede Menge Ressourcen und die Menschen in Sumeru sind blöde. Und sie hinterfragen halt nichts. Was sind die Nebenwirkungen der massenproduzierten Träume? Ja, die Menschen verlieren ihren Verstand, beziehungsweise ihre Seele. Warum haben sie den Traum vom Sabzerus-Fest gewählt? Weil sie einen neuen Traum brauchten. Basically ausgedrückt. Und damit habe ich uns gerade nochmal gut 10 Minuten wahlloses Geschwafel erspart. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sabzerus Festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Ja, und ihr habt zu viel Zeit verschwendet, weil Nahida mal wieder... I'll tell you how to break free of the Samsara tomorrow.
See you then. Na endlich. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey! What's wrong, Nahida? You don't look too good. Wo ist Dunjasat? Heißt das... I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way! Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Ja, das meine ich halt mit, sie verlieren ihre Seele. Und das meine ich mit, Kusanali ist so nutzlos, sie lässt Leute sterben. Weil sie uralte Klischees glaubt. Gott! Immer einen Schritt zu spät. Und natürlich, die Wut ist nur auf die Weisen, nicht auf die, die sich für Weise hält. Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der dem Tor folgt? Also in unserem Fall ist der Tor Kusanali und wir folgen ihr. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff, and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she still... Ihr bedeutet das sehr viel. Du bist eine sehr gute Göttin. Nein, bist du nicht. Du bist eine Vollidiotin, die das Spiel hier auch schon seit über 500 Jahren miterlebt und es einfach geschehen lässt. Ohne da irgendwas zu versuchen. Ihre Ausrede ist halt letztendlich, ich bin ja noch ein Kind und ich weiß nicht so viel. Ganz ehrlich, das ist, ja, im Grunde ist das die gleiche Ausrede, die auch Raiden Shogun benutzt hat. Nämlich, Raiden hat ja gesagt, ich bin eine Kriegerin und keine Politikerin. Ich kann Inazuma nicht führen. Nur während Nahida gar nichts gemacht hat, hat Ai durchaus ihren Weg verfolgt. Und für knapp 500 Jahre ging das ja auch ziemlich gut. Nur halt in dem, man weiß nicht ganz genau, aber das Augenherzdekret scheint ja zum Beginn der Story noch nicht sehr lange in Kraft zu sein. Vielleicht ein paar Monate, aber länger nicht. Das heißt, für etwa 500 Jahre hat die Puppe von Raiden Shogun schon einen ziemlich guten Job gemacht. Nahida hingegen hat 500 Jahre gar nichts gemacht und Leute sterben lassen.
Sie ist keine gute Göttin oder gütige Göttin. Sie ist eine Idiotin, die sich von was auch immer blenden lässt. Und dass man wirklich uns versucht weiß zu machen, sie wäre toll. Gott, nein. Wie gesagt, es hat einen Grund, warum diese Questreihe mich dazu gebracht hat, das Spiel nicht mehr zu spielen. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzerus festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. Im Grunde hat sie ja recht. Das Problem ist nur, auch hier können wir sie mit anderen Archons vergleichen. Nämlich zum Beispiel Venti, der ebenfalls ein Trauma erlebt hat, konstant unglücklich ist. Es hat einen Grund, warum er sein Leben versucht in Alkohol zu ertränken. Und auch er ist eigentlich kein würdiger Archon. Nur auch hier wieder, im Gegensatz zu Nahida, ist er kein passiver Psychopath, der nur daneben sitzt und die Ungerechtigkeiten der Welt einfach zulässt. Ja, er ist kein besonders aktiver Part in der Geschichte von Mondstadt, aber er leistet durchaus seinen Beitrag. Nochmal deutlich versteckter als hier, sag schon, die Luke, aber er tut was. Und wenn es nur das ist, die Leute konstant daran zu erinnern mit seinen Balladen, warum es Mondstadt gibt, warum man Mondstadt die Stadt der Freiheit nennt und warum Freiheit und das Kämpfen für sie auch ohne Archon so wichtig ist. Nahida versteckt sich in ihren Elfenbeinturm, bemitleidet sich selbst und tut gar nichts. Seit 500 Jahren. Im Grunde macht sie das hier dafür gar nicht mal so falsch, dass es das erste Mal ist. Nur eben, es ist das erste Mal seit 500 Jahren. Ja. Stellt euch mal vor, wir hätten ein göttliches Wesen, das sich heute in die Geschicke der Welt einmischt. Aber das existiert halt schon seit 500 Jahren und das wäre genauso inkompetent wie Nahida. Wisst ihr, was vor 500 Jahren war? Das Ende des Hochmittelalters und der Beginn der frühen Neuzeit. Und all die Kriege und all das Leid hätten durch dieses göttliche Wesen verhindert werden können. Das ist Nahida. Sie ist kein guter Charakter. Sie ist der schlimmste Charakter in ganz Teyvat. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Toll, dass du sagst, aber das hätten wir schon vor Wochen tun sollen. Nur du wolltest nicht, weil du ein Klischee für bare Münze hältst. Although the Sabzerus festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream.
Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you... Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when the server at a tavern brings a plate to you. Ja, ich skippe das. Ihr seid wahrscheinlich nicht so bekloppt, nicht zu wissen, was Vorstellungskraft ist. So, also wer ist der Besitzer des Traums? Find some way to make that person realize that they're dreaming. How are we going to find them, though? And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't we... It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the travel... Yes. I want to try something. There must... Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic. Ja. Paimon's still a little... She was such a good person. With such a simple wish. Es fühlt sich an, als hätte ich die Motivation verloren. Ja! Ja! Das war genau das, was ich mir damals gedacht habe. Yeah. Saving Dunya, but we mustn't lose hope, Traveler. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Nein, einer der Weisen ist es nicht. Für einen Weisen wäre es leichter, Bewusstsein zu erlangen. Umgekehrt ist es für einen Unwissenden schwer zu erkennen, dass er im Traum ist. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting... So, who do you think the host of the dream is? Der im seltsamsten Kostüm. Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the wholesome Zero. Let's go ask him some questions. Ja. Und ja, es gibt noch eine unbekannte Möglichkeit, die Nahida einfach nicht probiert hat. Und ich meine, sie erklärt es uns später noch, aber diese Möglichkeit hätte sie ebenfalls schon vor Tagen, vor Wochen nutzen können. Auch ganz ohne die Reisende. Warum hat sie es nicht getan? You're back. You left in a hurry last time. Everything's fine. Just, An experiment? That came out of nowhere. could you make a wish? Oh je. Stell dir vor, dein Wunsch wird direkt You wahr. want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. Oh, my wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or... So, you have a crush on... Oh, is it that obvious? When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Ja, ich hoffe auch, der Wunsch geht in Erfüllung. Aber Gonna open nein. my eyes. Oh, you're What? Fucky. Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go.
Nice try, you two. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Ja. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea. My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Ja, ich erteile Ihnen eine Lektion. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler! Ja. Ich meine, es war die einzige andere Person, die noch Relevanz in dieser Geschichte hat. Ihr könnt ja mal selbst raten, über wen ich rede. Oh, it's you. Great timing. Please take... Oh ne. Nimm Dunyarzad erst weg. Ich kümmere mich um diese Typen. Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. Lass den Quatsch los! Ugh, fine, alright. Knock yourself out. Right? Anyway, watch yourself. Ja. So you got yourself some backup. That's close enough. Crush! Lucky today. Rack and ruin. More speed. Komm, geht einfach down. You won this one. War hier noch ein Film? Oh. Oh Gott. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? Mir geht's gut nun. Ja. Bei dem, nein. Ich bin nur ein bisschen böse auf mich selbst. You and Nahida both. Didn't you? Oh, and remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she said it was because she had forgotten something. Ja, du hast recht. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying Wir somewhere müssen around here. herausfinden, was das Ding ist. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll... Ja. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but... Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. Ja. So, Paimon betritt den Raum. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Endlich habe ich die Aufzeichnung am Vorabend des Sub-Zeros-Fests fertiggestellt, was fast 16 Tage gedauert hat. Da ich davon ausgehe, dass ihr nach dem Sub-Zeros-Fest bald wieder auf Reisen geht, werde ich die spätestens am Tag des Fests übergeben. Ich habe alle überlieferten Erzählungen über Kusanali zusammengestellt, indem ich in der Vorbereitung des Fests die Einwohner befragte. Auch wenn ich viele, viele Leute befragt habe, gab es nur sehr wenige, die überhaupt von Kusanali wussten. Ich hoffe jedoch, dass die Aufzeichnung dir bei der Suche nach ihr helfen kann. Das Wasser in der Nähe von Gadwara war einst verunreinigt und man musste weit weg, um Wasser zu schöpfen. Doch eines Tages stellten die Einwohner plötzlich fest, dass das Wasser dort wieder trinkbar wurde, und einige meinten, sie hätten in der Nacht zuvor einen grünen Lichtschein in der Nähe der Wasserquelle gesehen. Alle glaubten, dass es Kusanali gewesen sein muss. Hört sich ziemlich glaubwürdig an. Wer sonst sollte eine Wasserquelle reinigen können? Jede Menge Leute. Nach dem Tod meiner Mutter hatte ich immer zu viel Angst vor der Dunkelheit, um nachts zu schlafen. Aber eines Tages fing eine Stimme an, mit mir zu sprechen, bis ich einschlief. Das war Kusanali. Armes Kind, ich hoffe, das Fest kann ihn wieder etwas glücklich machen. Seine Erfahrungen ähneln in gewisser Hinsicht meiner damaligen. Einmal hatte ich zu viel getrunken, fand den Weg nicht mehr. An einer Ecke sah ich Kusanali. Sie wirkte außerordentlich groß, mit starken Beinen und Armen.
Da fiel ich hin und sie fing mich mit einer Hand auf. Am nächsten Morgen fand ich mich unter einem Baum schlafend wieder. Und ja, Kusanali muss auf mich aufgepasst haben. Ja. Äh, danke, Dunjasat, für diese Anmerkungen. Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us, even though she Ja. was also busy preparing for the Sub-Zero's festival. And she must have wanted to give this to us as a gift on the day Oh, of this book. We never would have known, but now that we know, we can't even thank her. Dunjasat. Hey, where are you off to? Okay, ich muss jetzt aber mal kurz unterbrechen und mich um was anderes kümmern. Bis gleich.